Good morning to one and all. Okay, so today we'll discuss about the different varieties, different process of the additive manufacturing. Okay, so here the additive manufacturing, the process will be based upon the like what kind of a material will be used for the purpose of producing the component, right? So here, for example, we know that whether what kind of a material, what form it will be, we're going to be used. But in case of additive manufacturing, so there will be used the three varieties of the material. The material is in the form of that is a powder, that is a powder material, and the liquid material, and here the raw material will be in the form of liquid state, and here it will be a solid material similar to your raw material, like it may be with respect to any mild steel, or it will be with respect to any sheet metals, and varieties of the material. So that is with respect to solid. In the right. So here, based upon the material, so we will be classified further. The powder material, based upon the kind of a powder material. Here, the additive manufacturing. So here they have been classified as a layer manufacturing. In the last class, I already told that. So the additive manufacturing will be called by different names: additive manufacturing, fabrication, layer manufacturing, prototype, that is the manufacturing. So it will be called by the 3D printing. So with the varieties of the name. So but the meaning are the is with respect to only additive manufacturing only. Okay, here the powder material. So that will be classified into two varieties. So whether by sintering process or by the joining process. So here based upon the sintering process, so that is classified as a selective laser printing, selective laser sintering method. And here in case of a joining method as a printing method, so that method is called as a 3D printing. Based upon that powder form, so it has been classified into so like that. And coming to the liquid material. So here, based upon the liquid material, the process will be extrusion. If you use extrusion process, so based upon that, so here the process is called as fuse. There is a fuse deposition molding. So here modeling are that is a model. So here based upon the material, so here the liquid kind of a material will be go on depositing. It will be getting fused and go on depositing on the one by one layer. That is the fuse deposition modeling method. And coming to so here liquid polymerization or stereolithography process. It is also called as stereolithography process. So here based upon that, so they will be used the two varieties. One is by using a laser process, and one is by using the photo making process. So on that basis, it will be called as there is a solid ground curing. So based upon that, so this process is called as the curing method also. And here based upon in case of this liquid polymerization only, here the material will be, so that is the raw material will be in the form of liquid. So liquid polymerization. So here they'll use the laser process. Laser technique will be used in order to produce the component. So that is called as stereolithography. Our process in the curriculum, it is called as a stereolithography. And in case of a lamination process, lamination is nothing but it will be a thin sheet. It will be in the form of a thin sheet that will be so like a solid materials. Okay. So based upon that, here the solid component, solid metal will be used here in order to produce the component, 3D component. So that is the process is called as. Here by using the solid material, the process is known as a lamination process. Lamination is nothing but formation of a component. So by using the different layers, layer formation will be there by adding a one by one layer upon the one another in order to get the final component. So that is called the lamination process. In this case, there will be two varieties. Bonding of a sheet by using the adhesive. Adhesive is nothing but it's a glue, so it's similar to that of a, so that is a gum, but we call it as a adhesive. Okay, and bonding of a sheet by using the light. Okay, there are two types. Lamination ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ. ಒಂದು adhesive ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ until unless to get the required thickness in case of the sheets. Here also bonding of a sheet will be there, but here they use the light. So here light will be acts like a, so it is a making the heating of the component between the that. So that would be fusion will be takes place. That the fusing of the sheets will be takes place by using that light. So there will be a adhesive. That is, it is like a adhesive. How it is going to form an adhesive, no?
Similar to that, it will be produces the, that is the bond between the two sheets by using the light. Similar to that is a different kinds of ultraviolet rays, that it will be laser light. Similar to that, so they use the very strong light, so in order to make the bond between the sheets. So under this, so that is a, by using the light, it will be a, so foil polymerization. So foils will be used here in order to produce the component. Here it is the bonding of a sheet using the adhesive. So that will be called as a laminated object. That is a object manufacturing. Here they will be used, that is the process itself, it is called as a laminated object manufacturing. Here the object will be produced by using the lamination process. Here the lamination will be using a, that is a adhesive. Adhesive will be used here in order to get the, so bond between the components. Component part here we know that already in this case we know the component will be produced. Here component and held in case of a 3D printing, here we are going to produce the component. Required thickness and weight content again. For example, if it is a component is like this, so this required thickness is obtained by, so adding the layers. Layers will add so we will get the required thickness of the component. Similarly, anything component, other component as well, maybe it's like that. So we need to add the number of layers. So by adding the layers, so this will be produce the required thickness of the component. So that is a laminated object, that is a manufacturing. Here lamination will be used in order to get the component. Okay, so this is a brief, so that is a classification about the, so varieties of the manufacturing processes. This is the main, the classification. Okay, so let me go through the, so this is only thing is you should know that this is based upon the material. So powder material, so liquid material and the solid material. Based upon the material, so they have been classified the, so this additive manufacturing process as follows. So let me go through. So there is a one of the important process. So the first process is the stereolithography. Okay, so here, so this is in generally, so we call it as it is. There is a like a we commonly we call it as the process is called a stereolithography. So here, but the process is that is the sintering method. Here the process they'll be using the sintering method, but in generally, so we call it as the stereolithography. So in one of the important, so stereolithography is one of the most important form of a process. So produced by the, so this, that is additive manufacturing. So additive manufacturing very commonly and so just there is a it like a is a most familiar, so most commonly so usually, so that is the kind of a process is called as stereolithography. Okay, here, so the first ever commercial is a commercially, so that is a rapid prototype system cell, that is in case of the additive manufacturing the resin based system. So resin, here the resin will be used in order to produce the component, the required component na produce ಮಾಡಕ್ಕೆ. So resin based system and ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we are going to be used in the, so additive manufacturing in the first time. So that is called the stereolithography ಅಥವಾ SLA ಅಂತಾನು simple ಆಗಿ ಕರೀತಾರೆ. Okay, stereolithography ಅಂತ ಹೇಳಿ. This process is commonly called as. Here the resin will be. So here we have, as I told that resin based ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So resin will be in the form of liquid, semi-liquid ತರ ಇರುತ್ತೆ. So here it will be the resin. So it will be a photosensitive polymer. So resin ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so light, so photosensitive ಅಂತಂದ್ರೆ, so light sensitive, right? So light effective. So whenever the light will be fall on this, so fall ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so that will be undergoes a process called as cures ಅಥವಾ hardening ಅಂತಂದ್ರೆ, when exposed to the ultraviolet radiation. So these photosensitive resin, so when it is fall on this, so when the light is fall on the ultraviolet light is fall on this resin will follow the ಏನಾಗುತ್ತೆ, it undergoes curing. Curing ಅಂದ್ರೆ is nothing but, so it is semi-liquid, liquid form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, so this liquid will be so formed to produce a solid. Solid convert ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, it has to be undergo a process called as a curing ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ hardening process ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this hardening will be takes place in case of a stereolithography. So here the resin will be used as a photosensitive polymers. Photosensitive polymers use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Ultraviolet rays ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ through the proper channel when it is fall on the resin. So resin ಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if it is a shape like this, so ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪಾಲಿಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ converting into a solid. Solid ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is the
is a requirement in case of a stereolithography. It requires a photosensitive polymers. Okay. This technique involves the curing and solidification of the light photosensitive polymer through the use of the irradiation light source. Okay, so there is a normal radiation source. So radiation light source use ultraviolet. So radiation will be commonly used in order to make this curing. So curing agbe so irradiation will be light will be used here in order to make the curing of the that is a liquid in order to form converting it into a solid. That is a solid convert in order to get the 3D component. If you want to get the 3D component, it should be a solid. Solid ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು solid convert ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆನಾ. So this is we are using an ultraviolet radiation use method. So radiation will be used in case of this method. So here the source supplies the energy that is needed to induce the chemical reaction. So here what happens is why it is needed so that is the radiation. So radiation light yaak beku antandre so this is a photosensitive liquid anta helide resin. It is in the form of liquid. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ curing. If you want to take place of curing ಆಗಬೇಕು solid ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ a chemical reaction has to be takes place in order to convert that chemicals into a proper solid forming agbeku bonding agbeku andre what it has to do is here there will be a molecules will be there. So liquid resin enagutte molecules iruttalla free molecules irutte. Ee free molecules enagutte antandre whenever the light will be affect on that so light will biddag enagutte so here it requires some energy. So light is a form of energy, you know, right? So light enagutte so energy irutte. So whenever the energy is fall on this resin so resin will be there photosensitive resin alli. So this heat are the energy obtained by the light so that will be used by the resin. Resin ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ heat ನ absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ energy ನ absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ it undergoes some chemical reaction. So chemical reaction is nothing but whenever it undergoes a chemical reaction so this will be converting into a solid convert ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ so bonding will be takes place among the molecules of that is a resin. Resin ಇರುವಂತ free molecules ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so that will be adhere one by one. So ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ adhere ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ in the required shape. ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಮಿಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ shape ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ so light will be passed. So whenever the light is passed required energy will be absorbed by this resin. Photosensitive resin ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and it undergoes a process called as a curing. Curing is nothing but bonding of a large number of small molecules. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ molecules ಇರುತ್ತೆ ಅದು free molecules liquid ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ liquid molecules ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be grouped together. So ಏನಾಗುತ್ತೆ large ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು bonding ಆಗುತ್ತೆ. So whenever the bonding takes place ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ molecules so adhere to each other ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು so adhere ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ bonding ಆಗುತ್ತೆ. So that will be forms a so high cross link. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಿದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳು large link ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ among the molecular that is a molecules of the polymer ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ molecules ಏನಾಗುತ್ತೆ so long ಏನಾಗುತ್ತೆ higher chain will be produced. Whenever the higher chain is produced so this will be converting into a particular shape. A shape ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು solid ಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ through the process called as curing action takes place. Okay, this is how it will be converted. The process usually stereolithography use ಮಾಡುವಂತದ್ದು photosensitive polymer. It requires a radiation of the light source is required. So whenever this light is fall on that liquid so what happens it absorbs the energy from the light is energy absorb ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ and undergoes it is a chemical reaction. That is a curing will be takes place. So bonding action ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ among the molecules ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ so it produces the component ಏನಾಗುತ್ತೆ so required shape ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ so small ಇರುವಂತ molecules ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ adhere ಆಗಿ small chain ನೋಡಿದ್ರೆ small chain ಏನಾಗುತ್ತೆ so it becomes a continuous chain ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ and that will be makes a particular shape. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ shape ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ bonding ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ so it will be curing will be takes place and it will be converted into a solid form will be converted. Okay, so this is about the stereolithography. That's a brief introduction about the stereolithography. So let me know how exactly this
process ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ process stereolithography ಒಳಗಡೆ so ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ process ಅನ್ನೋದನ್ನ so let me see. Okay, so this figure showing that so how the stereolithography process will be takes place. And the figure 1 and the figure 2. In the figure 1, so I'll explain what are the important parts in case of a so this process. So as I told that the main important here it is a liquid form of the resin, right? So container is there, so container. So the container is having a liquid polymer is there, okay, now. And this is a stand that is a lead screw ಇದೆ lead screw ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ elevator ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So this elevator and the lead screw will be so provided in order to adjust the lead screw. The lead screw ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ elevator ಇದೆ ಹೌದಾ, so it can be move up and down continually. So ಇದರೊಳಗಡೆ so here in this case the direction z direction is shown here, right? The z direction is represented by the this lead screw. This is called as the lead screw and it is the elevator. So elevator is attached. So this elevator is containing a platform. Elevator ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. This is a stand like a structure. Okay, na ಇದರೊಳಗಡೆ whole plate like a structure ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. On that platform, so we are going to be construct the required model. Model ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ so fabricate ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ so it is going to be so constructed. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು construct ಆಗುತ್ತೆ. And this completely assembly of this platform and this is the holding of this. So that is a plate-like structure. So that is it is on the elevator. This elevator is connected to the lead screw. So lead screw will be having a screw screws in it, so that it can be helped to move the elevator up and down. Elevator ಏನಾಗುತ್ತೆ screw adjustment in ಮಾಡಬಹುದು. So this elevator can be elevator ಇದೆಯಲ್ಲ so it can be move up and down in the z direction. Z direction ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ z ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೀಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಸೊ ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಲೀಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲಿವೇಟರ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತರ ಇದೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಾವು. So they are constructing a component like this. This is a component construct ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this height has to be adjusted. So ಈ height ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ so this will be adjusted by this elevator in the screw. So ಮತ್ತೆ elevator ಏನಾಗುತ್ತೆ adjust ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay. So that is about the container. So that is the elevator and the lead screw. Okay. And this is a light source. As I told that, so that is a irradiation light source will be used here because we are using a so that is a liquid photosensitive liquid polymer is using here in this process. In order to make this curing, it requires that is a photosensitive means it requires a light source. Here the laser light will be used, and here this laser sight it is having a ability to move in this two direction, in the x direction as well as in the y direction. Can tell you, so this is a symbol it is showing here. This is a so it can move forward, it can come backward, it can in this direction. Top side is ನೋಡಿದ್ರೆ so this is a y direction. So ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ direction it can be moved. So this is help. So this movement of this laser light it will be help to get the any contour. This is a side view contour. ನಿಮಗೆ top view ಏನಾದ್ರು component ಈ ತರ ಏನು so complicated ಆಗಿರೋ component ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ in order to move this ಇದೇ shape ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. So ಈ shape ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ so this laser light will be so adjusted according to the position. XY position can be adjusted by using this laser light. Okay. This is a source. It will produce the laser beam. Laser beam will be produced. Okay. So this is about the construction. It consisting of a container, so elevator and the lead screw. So in order to get the height adjustment of the height of the component, elevator and the lead screw will be used. Okay. In this case, and this elevator consisting of that is a plate-like structure. On the top of that, a platform is there. So on that platform, we are going to construct the required model. And in this container, so it is a consisting of the completely photosensitive polymer will be used. Okay, and as and when this, and I'll tell you the process how it will be. So that is a work. This is about the construction, and a laser source will be used in order to get the so radiation light source. Okay, here it can adjust the so two directions in case of the two axes, x and y axis, both in positive and negative. This is positive, this is negative, positive and negative. So in the both the directions, x and y can be so adjusted by this light source in order to get the
So any complicated shape in the component. Okay, this is about the construction. Okay, here the UV light comes from the laser. So what happens is here, so this is as I told that there is a UV light will be passed through the laser. Laser is a light source here, the source which produces the ultraviolet light. So it will be comes from the this light. So light source in the so UV radiations in the form produce as and when this, so when it is common, so that so which makes the required so shape ಯಾವ shape ಇರುತ್ತೆ ಆ shape ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ laser light ನ pass ಮಾಡ್ತಾರೆ. So whenever this light is passed through the so required form, so shape ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ formally so pass ಮಾಡಿದಾಗ it can be controlled. It will be having the controlling will be there. So controlling unit will be there. So using that control, so they can be control the required shape. Required shape ಬರೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ control ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this as and when this light, so first what they'll do is in the container they will be collect the, so this photosensitive polymer will be so collected. Okay, and this after that this elevator will be fixed. So just only below the this layer, this is a up to this level polymer is there. So this just below the polymer, so whatever the first layer is required a component again. So for example if they have been made up, so some layer, this is a so slicing will be done. Slicing ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. So what happens is the liquid penetration so will be carried out whenever the laser light will be passed through that. So first time ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ the elevator and the lead screw will be adjusted. So just to required as the first thickness of the component. First thickness component ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. And after the adjustment, so this light source will be so passed on this platform. Platform ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ heat generation ಆಗಿರುತ್ತೆ. heat generation will be takes place in case of the polymer. Polymer ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ heat ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು whenever this is light is passed, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಎಲಿವೇಟರ್. ದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ liquid, that is the thickness required for the component. Here ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಲೇಯರ್, ಸೊ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಡೌನ್, ಲೇಯರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲಿವೇಟರ್ ನ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಳಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ whenever it is by using the lead screw elevator rate is made down. ಸೊ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಿರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಡೌನ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಫಾರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಡೌನಿಂಗ್ ದಿಸ್
So in order to make this ಏನಾಗುತ್ತೆ to get the thickness of the component, just ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it will be above the, so the platform ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು thickness ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು liquid ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So laser light ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ so it occupies the, it absorbs the energy and converting into that is solid form ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. until unless ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it will be a process. So step by step ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ at the end of this, so we will be make down completely down. So ಏನಾಗುತ್ತೆ step by step ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So at the end of this, the completely a part is it is obtained. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, so one by next layer ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. So until unless, so how many slice has been made, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು thickness ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ and number of layers will be dependent. ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಒನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ undergoes a curing and it will make converting into solid. So until unless to get the required height of the component, required shape will be obtained. Shape ಏನು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಹೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇದ್ರ ಹೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained ಸೊ ಬೈ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆನಾ, ಈ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾಂಟೂರ್ ಶೇಪ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಹೈಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained ಬೈ ದಿಸ್ ಎಲಿವೇಟರ್. ಸೊ ಎಲಿವೇಟರ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ until unless to get the required component. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ obtained. Okay, so this is about the so procedure in case of stereolithography. Okay, now ಅದನ್ನ laser sintering method ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. So generally, so that is a stereolithography. Okay, this is how we are going to be get the component by using the so photosensitive liquid polymer. In this case, you need to remember it. Only thing is so how the construction of the so machine will be there. Okay, here it is a bottom, it is fixed constructed in ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. This is about the construction. Okay, this is one example. It has been produced here. So this is a platform will be there. So liquid will make it produce already. It has been prepared. So already fabricate agide. This is an example how contour is there. Such kind of component can be easily so produced by the stereolithography method in produce ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ it has been shown. Coming to some important facts of this stereolithography method is, so here, so each layer, so layer of the thickness component 1 to 1, so 1 by 1 layer formation ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ usually, so that will be having a thickness of ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, that will be used. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ thickness ಗಳನ್ನ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is highly difficult to produce by this 0.07 mm ಇಂದ 0.5 mm ವರೆಗೆ ಅಂತ. So that is the mm, that is in case of the millimeter, ಅಥವಾ 0.03 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 0.025 inches ವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ thickness can be easily produced in case of the stereolithography. Okay, so here thinner layer provides a better resolution and more intricate shapes, but processing time is longer. So here advantage ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ದ thickness of the layer if it is less, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ thickness ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ obtained in case of the component. Okay, so here and this is the long process. Why? Because here the layer by layer formation ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ the timing will be more. So that is the time range, that is the
time required to produce a component is more in case of the stereolithography. Time consumption ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ starting with the materials are liquid, so monomers. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so that is restricted is here they cannot use any other material. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, liquid monomers ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ so one more is here, so they should be photosensitive. Apart from the photosensitive, you cannot use any other material. Photosensitive ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Only thing is we need to use the photosensitive ಇರುವಂತ ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಟೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ಬ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ photosensitive, that is a polymer, that is a liquid polymers only we need to be monomers to use ಮಾಡಬೇಕು. So here and one more is polymerization occurs so on exposure to the UV, that is the light. So without UV light also, UV light illa andre enagutte, so even if you use the photosensitive polymer, so light source illa andre enagutte, it is still it will be in the liquid form alle irutte. So then solid convert madak agadiಲ್ಲ. Again it requires the laser, that is the laser scanning beam enagutte is required. UV radiation ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ so laser source is required. Laser source ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can be produced. So laser light in the speed, it will be around 500 to 6500 millimeter per, so that is a second. So per second ಗೆ ಎಷ್ಟು millimeter ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ it will be the light will be so made fall on the, so that the resin ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. So whenever the laser light is fall on the, so this resin, it absorbs the energy absorb ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, so it will be converting into solid ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the laser light is very important and the liquid polymers, photosensitive polymers are very much important. The time is more, okay, accuracy will be obtained if it is having a less thickness. ಕಡಿಮೆ thickness ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ better resolution obtain ಆಗುತ್ತೆ. And any intricate complicated shapes can be produced. More intricate shapes ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ಥಿನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಥಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವರ್ಗುನು, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವರ್ಗುನು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ example I'm saying, and whenever the thickness is more, so bonding is also it will be not having the proper bonding ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, this may not get the resolution. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be rough looking will be there. So rough surface will be obtained. So that thin layers ಆದಷ್ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is mm 0.076 mm ಇಂದ 0.5 mm ವರೆಗೂ, so it can be produced. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು thin ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so obtain ಆಗುತ್ತೆ process. So the laser light will be having a speed of 500 to 2500 mm. So 500 mm ಇಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 500 mm ಅಂತಂದ್ರೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಓಕೆನಾ, 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇಂದ ಹಿಡಿದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿ, ಸೊ ರೆಸಿನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ whenever the speed of the light is falling on the resin increases, so here the energy absorption will be increases. Energy absorption easy ಏನಾಗುತ್ತೆ, molecular formation easy ಆಗುತ್ತೆ, and curing will be get easy. Curing ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. So this is about the stereolithography process. Example ಕೇಳ್ಬೋದು, explain this process ಅಂತ ಹೇಳಿ. So ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you need to put that, so that is ಏನಾಗ ಅದನ್ನ ಸೊ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು so need to be explained properly. So properly sketch ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ and how it is going to be work. So ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್, it can be produced two axis directionally control ಮಾಡಬೇಕು. That will be controlled by this one. Okay, so like this, and required thickness will be ಎಷ್ಟು thickness ಬೇಕು ಅಷ್ಟು thickness ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ using this elevator. So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So whenever it is passed through that, energy absorption will be takes place in the resin, and the required shaping ಏನಾಗುತ್ತೆ, solidify ಆಗುತ್ತೆ. Solidify is nothing but curing will be takes place, and so that a single
layer will be formed. So the first layer will be formed. So that layer method, next it will be get down. So after the one layer is formed, this elevator is made to, it will be made to down. So this elevator will be made to down. ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಲೋ ಇದಷ್ಟು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಯರ್ನ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಲಿಮರ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ required thickness ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ a component thickness borough so that will be made to process will be continued light source energy absorption so formation cooling down process continuously formation this is about the construction and the working principle of this stereolithography. Doubt is another. I think we will have next class, right? So sorry for the late. Next class, there is something this of the class. You can continue. If you have any doubts, Okay, ma'am. How to the clear, otherwise I'll share this video. Okay. See you in the next.